Okay, now we're going to start the procedural and declarative knowledge. Procedural knowledge is nothing but it's a step-by-step instructions. For example, we want to put a coffee. For that, what we want, how to do, like that we want to derive a step-by-step. But in declarative, we just say we want to make coffee, like that we say. And role of logic. Why we use logic? I already said that the knowledge representation is for storing the information and by using some facts, rules, and also how the instructions are followed, and in both instructions it's submitted stored and to solve the problem and take decisions. This is the important in KRR. But the logic of KRR is important. How to use, how to the use of how to store the knowledge, like that we want to set. Logic is important for knowledge representation and reasoning because it helps us understand how knowledge is related and how to reason about it using a rules, truth and conditions. The logic is a first order logic. First order logic is nothing but it was created by a Gottlieb Fichte and is widely used for a structuring knowledge. It's just a starting point. That is the beginning of the FOL. Beginning is a FOL. But we will explore other types of logic and languages representing a knowledge which may have different forms and different meanings. Okay, why we use first order logic? Because AI help machines think and reasons like humans by representing and working with facts. Facts is nothing but is a data, objects and relationship. To represent knowledge clearly, to reason and draw conclusion, to handle a complex relationship, to handle a group of things, to make systems matter. Okay, first order logic syntax is to be a function and a predicate. Example, X is a girl. In this, X is we already see in English, X is a subject and girl is adjective. Like that, X is a subject and girl is a predicate. In FOL, we want to write the subject in bracket girl of X. First order logic quantifier is a there are two in first order logic. There is a main important things is a quantifier. Quantifier is the universal quantifier and extensional quantifier. For all and extensional quantifier is for some. These are the things. We see some examples in first order logic. In quantifier, universal quantifier and extensional quantifier is there. Universal means for all and extensional means for some. Example, all employees அப்படின்னா all அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட், all அப்படிங்கிறது all of x, employee of x எழுதுவோம். sum அப்படிங்கிறது sum of x, students of x அப்படின்னு எழுதுவோம். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். if, then, implies and இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். some examples for writing FOL. இப்போ மோகன் is tall அப்படின்னா tall அப்படிங்கிறது predicate, மோகன் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட். நம்ம அதனால் டாலை வந்து மோகன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை உள்ளே எழுதிட்டு டாலை வெளியே எழுதியிருக்கோம். சீதா லைக்ஸ் பேட்மிண்டன். இப்போ சீதா லைக்ஸ் பேட்மிண்டன், லைக்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெடிகேட், அதனால் நம்ம லைக்ஸை வெளில எடுத்துருக்கோம். சீதா அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட்னால உள்ளே எடுத்துருக்கோம். யாருக்கு சீதாவுக்கு பிடிக்கும், என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது பேட்மிண்டன், அதை வந்து நம்ம உள்ளே எடுத்துருக்கோம். எவ்ரி ஒன் லைக்ஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னா எவ்ரி ஒன்னு என்ன ஆல்னு அர்த்தம், அதனால் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் லைக்ஸ் எக்ஸ் கம்மா கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது எவ்ரி ஒன்ங்கிறது ஆல் ஆஃப் எக்ஸ். லைக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும். ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் கிரிக்கெட் அப்படின்னா ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் கிரிக்கெட். ஆல் ஸ்டூடெண்ட்னா ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ், எந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக வேணால் இருக்கலாம், அதனால் எனி ஸ்டூடெண்ட். இம்ப்ளைஸ் லைக்ஸ் எக்ஸ் கம்மா கிரிக்கெட். இப்போ வந்து நேம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நம்ம நேம் போட்டுக்கணும். ஓகேவா? லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம 3 சம் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 13x. அடுத்தது வந்து எக்ஸ்டென்ஷியல். இது சம் பாய்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷியல். சம்னா எக்ஸ்டென்ஷியல் சம் ஆஃப் எக்ஸ். இப்போ பாய்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் அப்படிங்கும்போது சம் பாய்ஸும் இருக்காங்க, அவங்க இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்காங்கங்கிறதுனால அண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். சம் இன்டிஜர்ஸ் ஆர் ஆட் அண்ட் சம் ஆர் ஈவன். அப்போ எப்படின்னா சம் ஆஃப் எக்ஸ், சம் இன்டிஜர்ஸ் ஆர் ஆட்னா ஆட் ஆஃப் எக்ஸ். ஓகேவா? சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஆட் ஆஃப் எக்ஸ். அண்டுன்னு டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க, அதனால் அண்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸ்
even of x. அடுத்தது not all student like both maths and science. notனா என்ன சிம்பிள், all studentsனா all of x, students like both maths and english. students of x அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து implies like x of x, maths and likes x, science.